wenjogerera ndi kukakiiko ka NEC akakiiko kakulembera ekibiina kya NUP era ndi secretary elders. So ekisooka nebaza His Excellency the President, Secretary General, spokesperson w'ekibiina kyaffe Honorable Nyanzi na timu yange yonna okunteekamu obwesige. Ebintu bya Katonda byewuunyisa. Katonda asobola kukuyisa mu kaseera akazibu akatagambika kumbe ng'ayagala kukulaga kiki ekyo Katonda. Kisanyu nnyo era kya kitiibwa olaba nti omwana w'emyaka ena ayitibwa Nuupu afunye ekifo okubeera amaka ge, naye ng'ebibiina bye tulina bingi mu ggwanga nga bikadde nnyo nga n'obukadde bwabwe n'obukadde bw'ekibiina okusinga n'abajjajja abaffe obukulu tebasobola kulagana n'ebbiikira tuli. Yes, ebirugimu nga byefaanagana teri kintu kya NUP ekyesobola kukiriza kibeewo kubanga NUP bamaze okukiraba nti kyekibiina ekisenteninga entebentuko, kyekibiina ekyawangula n'akalulu ne bakinyaga, naye tusobola okunyanga ekibiina ky'ebyobufuzi buli lunaku emirembe n'emirembe. Era n'agambyeko abakulembeze olingaba nti eno mmere eyinza obutatuuka. Ne pulezidenti waffe akyogeddeko why obuswavu n'ensonyi kaakati zezibata n'opega beetya embeera ekalamoja ffe nga titunatuuka. Bayinza n'okugiwa omumulindwa kira, bayinza n'okugikwata ne bagyeriira kubanga bwetutwalayo emmere bo gavumenti buli ewulira nti tefa ku bantu ng'ekibiina bebafa ku bantu. Munywererenga ku mulamwa, muleke kutwalwatwalwa, muleke okulimbalimbibwa obusente obutaliimu kubanga kimanyi abantu bangi babadde bajjawo ku kitebe ne babanjula ne babawo okukofiira ne bambala enkeera oba ewiiki oba bbiri n'owula nga bananangira nga batandise tumaze kukiraba ekyaguganye tasobola kufuga eggwanga lino kati tumuvuddeko tugenza bamusebe. Wabuli kisinga okunsanyusa teri muntu avudde wano pulezidenti waffe n'amwogerera n'amwanjulira abantu n'amuvaako n'agenda n'akyuka n'agenda wa Museveni n'atafa mu by'obufuzi. Nze regime eno ereme kutuzanyisanga nga ddule. Nze okyampa kibyanga myaka gyendina kiki ekyosobola kumpa ekyesaafuna mu myaka 25 gye nakwagire musajja gwe. So tusamito really emyaka nekyusa emyaka gyange gye namala n'abantu abakyama. Ndi musanyufu olwaleero, ndi mu maka gange amapya. Mbadde nekola emirimu gyange buli kaseera lwana naye oba litonda banga nzija ku kitebe. Mmanyi ekyokukola nga ndyeri. Naye bweobeerawo kati nga press conference esobola kujyanga nempitawo naye nobwe n'abasize ekisinga obukulu omanyi ekyokukola. Nate sikimanyi nga bwolaba abantu b'omu diaspora bwe namala okulwala bwe nategeerera nti nina emikwano munsi. It's a very good afternoon, good morning. Mwasize abanyona banyolokati baronkize gye bali gyonna. Unaku lwaleero twebaza Mukama twadde obulamu tukomye ku mpero the fashion Uganda nga tulina Jajja NUP okugaba kubiryango nga bulijjo. Era mujja kukonya mwena abalabe baffe nti kiki leero nga tuli
enobola no baka bondo manya nti tuli kweli quarters nyati ne Jajja NUP gusaba gakonga zone ku kitebe but for his first time abadde ko ku kitebe nafute tumanyi kiche kyabaddeyo nenge kimanyi ko kyabadde kitono nnyo nti abadde ko mukafu n'omukulembeze his excellence Bobi Wine awamu ne general secretary ne spokesperson w'ekibiina ekya NUP awamu ne honorable Nyanzi naye munanwa video mu media akafuba kabadde kamaanyi oba yagitwalise ad hoc meeting ye nijja video mu meeting ye avudde n'akasekoseko ate n'okubantu olwaleero tuli ku kitebe headquarters era yogayoga okulaba oli mu kizimbe kino naye kiki kikolese leero mweno for the first time kulaba mutuddeko mu kitebe nange nefuna chance nekugwikiriza endowooza nga bulijjo si ddungi njogera nnyo ebiseera bino naye mujja kuguma ekisooka nsooka kulamusa mikwano gyaffe abali mu diaspora abali mu America, Europe, Asia mwenna mu Africa mwenna mbatumidde era President waffe Kyagulanyi Robert abatumidde kituufu nsekera nnyo okujja ku kitebe naye nafunye esimu okuva ku secretariat okuva ku headquarters wano olunaku lwajjo nga bangamba nti president anjagala tulina meeting gyetugenda okubeeramu ekyo nabukeereza olwaleero nintuuka ku kitebe era abantu ababeera wano ku kitebe bansanyukidde nnyo balisimanyi bangi balisanyuki bangi so nsanyuse nnyo okubeera ku kitebe olwaleero naye akafuko kebaddemu ne Mr. President ne Secretary General na honorable Nyanzi ne spokesperson w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform twaluddewo nnyo nga tunyunyaamu n'ekisinga obukulu bangomuddeko Lindako minti gino gy'obaddemu omukulembeze gy'abadde akwagalira otuulimu ezo results kati owenjogerera ndi ku kakiiko ka NEC akakiiko kawaggulu akakulembera ekibiina kya NUP era ndi secretary elders so ekisooka nebaza His Excellency the President, Secretary General, spokesperson w'ekibiina kyaffe Honorable Nyanzi na ttiimu yange yonna okunteekamu obwesige nti emirimu mingi gye mbadde nkola kati ekyo kyekirabo kyembadde neeyama nti omirimu gye bambadde nja gukola n'omutima gumu yes era nagambye president nti weewaawo mbadde n'omulimu bulijjo nja kubeera aveirebo n'emirimu gyonna emirala gye nambanga ngenda kugikola n'omutima gumu omwana wattu omuntu gwe mbadde interactinga naye bulijjo spokesperson w'ekibiina so olwaleero naye asanyuse nnyo naye nga bakulaba nnyo bo bakulaba mu bifaananyi then ekinzizamu amaanyi ntuuse wano nga nsanze abadde atugoberera nnyo flashlight abasinga obungi wano bantegeera flashlight so ku mukutu gwaffe kukoze ekinene
promotinga ekibiina kyaffe naffe abakibeerako era kyensaba omukutu gwaffe nga bulijjo mwakuyigiriza mwakusanyusa si gwakuvumirako omuto n'omukulu yenyumirize mu bigambo byetwogera so wenjogerera oyogera n'omuntu mukulu mu kibiina kya national era nange ensensebuse neewumbeezi so ogenda kukola n'amaanyi gange gonna abantu bangi ndowooza banewunya nnyo omupulezidenti waffe namuwagira nga tamanyi natandika kumuwagira nga tamanyi naye nze ngamumanyi ng'amaze n'okola kisaaki wange ningamu nti ono yasalidde kufuga eggwanga so ekyo kyebaliza Katonda okubeeraawo nga kumpi buli muntu akuwa ekitiibwa engeri gye weeyisaamu engeri gy'oyogera n'okusingira ddala okunywerera ku mulama nga toyugayuga kino nkisindise ku bantu bali mu struggle n'okusingira ddala abavubuka munywererenga ku mulamwa muleke kutwalwatwalwa muleke okulimbalimbibwa obusente obutaliimu kubanga kimanyi abantu bangi babadde bajja wano ku kitebe ne babanjula ne babawo okugofiira ne bambala enkeera oba ewiiki oba bbiri n'owula nga bananangira nga batandise tumaze kukiraba ekyakulanye tasobola kufuga eggwanga lino kati tumuvuddeko tugenza bamusebe wabuli kisinga okunsanyusa teri muntu avudde wano pulezidenti waffe namwogerera namwanjulira abantu namuvaako nagenda nakyuka nagenda wa Museveni natafa mu byobufuzi simanyi abantu bakigoberera nganyinga bwekigoberera Mr. Museveni kasita akugulamu ovudde wano kimu kyokka ekyabayagala kukutta mu byobufuzi kakati namwe abantu mukyali muntu kyoyo pulaani ye y'okugula kukutta mu byobufuzi kaabe muyimbi kaabe munabyabufuzi bonna mweba ekyenjogera nkikakasa mayinjo kyamulaba Ronald Mayinjo oyogenda ddala Kamiri ettutumu lyeyaliro kyaliraba olumu yagendako mu Amerika balindagala yoni nabateeyo bagala omukooti ng'abantu 30 bebali awo bawera ngaasatu so yes ekyo kibayigirize mulemenga okulya engwe mu struggle muleke kubeera bangwe mu struggle bw'obanga tosobola struggle keep away ekyo kikuyamba naye ekyenjogera tebasobola okukigenderako kubanga bo balowooza nti bw'ojja wano niwe kubisa ebifaananyi ne pulezidenti n'akwanjula woofunira amaanyi g'okugenda kubageninga mu katale ne Mr. President omukatale niwetundanga mbuzi n'ente ne babagula niwerenga bannasitwaku mwonna bagambe kintu kimu timumbalira mu kategori eyo tekisoboka sisobola kukkiriza ate mwana wattu nze ne Mr. Museveni ansobera omuntu bwe yaliguze mu byobufuzi yalifubye nnyo nayatiikirira ate mu byobufuzi naye tajeti yebeereemu okutta gusi omuntu gwaguze kati namwe mulabe byalugaba William emyaka gyendina nzikirize ng'endeeve Katonda nga tananzita nzikirize omuntu wa bulijjo anzita kiba kizibu nga nkitegedde kugenda obugenzi kufa so I thank God nti mu kategori eyo era sikiribeeramu era nalinyumya ne pulezidenti wange olumu ne mukyala we bwe nabakyalirako mu maka gaabwe ne mbagamba nti bwe muliraba
Mr. Museveni nganguze mumanye nti ngudde ddalu era nimbagamba nti omuntu bwagwa ddalu n'agenda wa Museveni muba mukyanenyaako ki anti ngudde ddalu wabula ekyesimanyi oba Museveni naye akkiriza abalala ayinza kuba sikimanyi so Uganda eno abantu abalimu ffe nga tulwanirira Uganda ffe kubeera enungi nze regime eno erime kutuzanyisanga nga ddole nze okyampa kibyaluga myaka gyendina kiki ekyosobola kumpa ekyesaafuna mu myaka 25 gye nakwagire musajja gwe so tusamito really emyaka nekyusa emyaka gyange gye namala n'abantu abakyama ndi musanyufu olwaleero ndi mu maka gange amapya mbadde nekula emirimu gyange buli kaseera lwana naye oba litonda banganzije ku kitebe mmanyi ekyokukola nga nyeeri naye bweobeerawo kati nga press conference esobola kujyanga nempitawo naye nobwe naabasize ekisinga obukulu omanyi ekyokukola omanyi kulwanirira ekyo kyensinga okweyumirizaamu definitely okujja wano olwaleere ebadde special invitation era twafunire special meeting ne Mr. President ne tiimu yeyonna ndi musanyufu my president ngenda kukolera eggwanga nange kenyini ngenda kwekolera absolutely ekyo kirungi nnyo naye nga kituufu yogayoga upon this new post gyofunye bulijjo obadde self appointed ng'okola bibyo naye ng'okimanyi nti ogasa eggwanga but the good thing almost everybody every leader you know has been following me. That's so great. Nadi sikimanyi nga bwolaba abantu b'omu diaspora bwenamala okulwala bwenategeerera nti n'emikwano ebintu bya Katonda byewunyisa. Katonda asobola kukuyisa mu kaseera akazibu akatagambika kumbe ng'ayagala kukulaga kiki ekyo Katonda. Okay. Nenga kyekituufu. Honestly, I congratulate you and also thank His Excellency Bobi Wine. Mu bantu bonna okulaba nti you worth for that position gyogenda okubanga okola. Kale awo tuveewo naye nga thank you so much everyone abali ku program eno abanyumire ddala. Thank you so much for subscribing and sharing all the time. Temujja ng'oko. Nkubya lugaba just within yennyini tulabyeko amaka ga NUP nga repositioning itself. Twaguze okuzimba ekitebe kyaffe ekikulu headquarters zaffe wano we tuli. Mr. President yatuwaawo bwe tugire nga tukolerawo, so kati ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tufunye ekifo. In fact tukiguze tugenda kuzimbawo headquarters za NUP. Linda kumperuga omanyi bannayuganda bantu bazibu nnyo wala bali mu kulowooza nti kuba nti Kibalama yagamba yabivudde mu kusaba twalowooza nti wano wa Kibalama. So people stop that mentality. But Kibalama yafuuka kati nafinis nze nabagambako Kibalama bwe yali ng'akyalimu namuwanga ekitiibwa naye bwe yafuuka omusota bwe yafuuka ensonga ebyo byambalambala byebitaliimu. So ndi musanyufu nnyo bampise naye n'abadde musefusefu nezigendayo Makerere Kavule nsimanyo leadership ya NUP. Olaba bwe tufunye ekifo ekyo singa tetukoze ya rabadaba n'ekifo ekyo kibadde tusobola kukikola. Regime badde tuyingirira negamba omuntu ti kibaguza naye
ngabwe twawandise ekibiina kyaffe kya NUP Byekoze tuguze ekifeekyo abantu bangi babadde beewuunya nti accountability NUP always ebeera ku mwanjo nga lazima buli kyekola accountability tubeera mu bwerufu. Ekibiina kya NUP tikinabaza n'emyaka 5 mu Uganda kyasanyu nnyo era kyakitiibwa olaba nti omwana w'emyaka 4 ayitibwa NUP afunye ekifo okubeera amakaage naye ng'ebibiina bye tulina bingi mu ggwanga nga bikadde nnyo n'obukadde bwabwe n'obukadde bw'ekibiina obusinga n'abajjajja abaffe obukulu tebasobola kulagana n'ebingira tuli naye ndi musanyufu nnyo kulaba nti NUP fe abamu owagira omwana ono twasooka kunyonyereza twasooka kusoma ono mwana yani so nze buli kyenkola si kyangu kuba nisi amusikoto nabagamba nti ono mwana tageeka engeri gyakulembera ekibiina kyaffe engeri gyayinteractinga n'abantu buli gwosinkana naye n'omumale nga kikatala oddayo mukyusi wabula mukugula ekifo ekyo omuntu gwesaasira ate ye prime minister saaba wetuguzaawo kyekitundu kyabeera mu nnimba waffe agenda tundawo mbalayirira mukama we agenda kumuteeka ku nnyumba bagule bano bantu baguze wano mutundawa bwakitiwa manya ate mwana wotundo bamulanga bwema yalitegeera atya ekifo ky'abaani kike omuntu wonna agenda kutunda ekike asooka kuba enduulu mutegeere so ekyo nakyo okujja kwekyo bagenda okumubuuza yes olujibu nga bwefaanagana teri kintu kya NUP ekyesobola kukiriza kibeewo kubanga NUP bamaze okukiraba nti kyekibiina ekisenteninga Tebyenkanika kyekibiina ekyawangula n'akalulu ne bakinyaga naye tusobola okunyanga ekibiina ky'ebyobufuzi buli lunaku emirembe n'emirembe naamini era tugambira nze kambanyeko bulungi nti nabbanja robin oyo ye prime minister gwetwogerako saaba mami NUP wezze neiba wa nabbanja kakati otala tugenda kulaba gemu awo tetukigenderedde ife tuguze buguze ekifo okuteeka wezesani tofuna fiiri alema okufuna fiiri mbeera bwetubuyeze ne bajjamu obuuza bayiseewa ojugenda nga twandiisa NUP commissioners 7 bonna bagoba bakuwandiisa ekibiina kyaffe ekya NUP nga babalanga bawandiisa ekibiina nga muluddawo naye babalanga bwematu nga mu mateeka ga Uganda ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kasita kifuna emisanyizo kusinziira constitution yaffe nga bweragira mwewandiisa bwewandiisa bikyalibadde nga okyali kwekyera ku kifo kino ekya NUP ekipya nzijukiza bannayuganda abamu those still thinking nti wane kamokya wavuddewo muno kamokya wali his excellency Bobi Wine individually takadde kakati finally NUP efunye ekifo ekyayo mu butongole in fact tuyinza n'okumusaba bwetumala kufuna amaka gaffe eri walungi nnyo bakutreningirako tusobola kusigala ku kifo kino nga tutreningirako bakadaazi baffe abantu abakulu n'abato abagala kumanya ebyobufuzi abagala kumanya yes kyogenda kukimubaza tulabe okay
tukyali awo mukubya Rugaba problems nyingi ziri mu ggwanga naddala Karamoja, people are dying, people are being killed, people are suffering. Kakati twebuuza gavumenti yo yennyini eya mukulu President Museveni yo tevuddeeyo. Gavumenti yange ekyo kirowoozi. Gavumenti yange yemikulu lwakyagala. Era gavumenti y'abasiramu. Gavumenti eri gavumenti ey'obufuzi yo tevuddeeyo abantu baayo okubayamba naddala bali Karamoja. Women have been raped, men have been killed, cattle rustles are taking place every day, so we don't know where we are. They are dying of hunger. Naye munnange olunaku luno olwegino olunaku olwaleero kisirabangako ndabyeko NUP National Unity Platform tons of food zigenda Karamoja. Yes. Era ndi musanyufu warabye abakaramoja n'abakaramoja n'abamanyi twekubisa ekifaananyi nga mbabuuza kiki ekiri ku ground. Abantu bangi bambuulidde nti abantu bangi bali wano n'abalaba ebiri Karamoja ku mawulire balaba bitono neewuunyisa nnyo. Thousands of Karamojong are dying. In the thousands. Naye mwana watu gavumenti yaffe nga bw'okimanyi eringa fire brigade. Abantu bamala kufa enjala ne balyoka ne bajja. Nsiimye olwaleero mwalabye press conference yaffe nga tuflying off role ng'etwala emmere Karamoja. Yes, the same President. Can you allow that gentleman, that spokesman of Karamoja, to come and elaborate more about that in your program? Yes, he can come. Abantu abo benayogedde nabo ne bannyonnyola kiki ekiri Karamoja. In fact, njagala bamuleete nammwe abannyonnyole abantu bangi abafudde lwa gavumenti olw'obutafaayo. Naye ffe nga NUP olwaleero tuteyembe. We can perhaps first talk from here. Maybe we actually talk from there. All right, so we invited you this morning because as the National Unity Platform, we are very concerned about what's happening in Karamoja. People are starving to death in Karamoja. Dozens of people have so far died. We have seen gruesome images of those who have starved for the last couple of days, and they just might die anytime soon. Government has, as always, been very slow. They are politicking, saying they're discussing in cabinet and so on, but people in Karamoja are dying. And so we have said that as Ugandans, since you know that we are literally on our own, let's do something. So as the National Unity Platform, today we are flagging off 5 tons of food, 2.5 tons of posho, 2.5 tons of beans. That's 2,500 kilos of posho, 2,500 kilos of beans to go to
some of the most needy places and to the most needy people within Karamoja, especially Napak. Napak, that's where many people are dying. This is a start. We are hoping we can do a lot more. We are encouraging everybody else out there that thinks they can be a part of this. Some people have said, look, I can make a contribution, I can bring food in kind or whatever the case might be. We shall welcome it here at our now headquarters here in Karamoja, and then we'll be able to help the people in Karamoja. If we are to wait for government to act, by the time they act, if they do, many more people will have died. So we said that as the National Unity Platform, let's do something as quickly as we possibly can, and we're encouraging Ugandans out there to do something as well. Tubayise olunaku lwa leero kubanga ebigenda maaso e Karamoja bane mubiwulira abantu bafa enjala mu Karamoja. Kirowoozeeko mu Uganda ya leero nga abantu bafa enjala. So abantu bangi bafudde era bangi tulabye ebifaananyi ng'olabira ddala bambi ona naatera okufa. Obugumba bonna buvuddeyo ali bubi lwa njala. Gavumenti nga bulijjo eri ku kasoobo. Bali eyo bawoza tukyabidisikasingako mu kabineti naki ng'abantu eri bwe bafa. Kati ffe nga NUP tugambye nti katubeeko kye tunaakola tutandike. So olunaku lwa leero tugenda kuflaginga emmere ziri kilo ez'obuwunga 25,000, then kilo 25,000 ez'ebijanjaalo okugenda mu bitundu ebimu ebya Karamoja, naddala kati nga Napak waliwo obuzibu bungi abantu bafudde nnyo. Ffe kufe eno ntandikwa era twagala okulaba mu nnaku ezijja bwe twongerayoko ku kasapooti, era tumanyi nti abantu bangi abaali agadde okwetaba mu kaweefube ono buli ali eyo ng'agamba nti nange nina ensawo yange yakawunga oba ki tujaniriza wano ku kitebe kyaffe Karamoja tulabe nga tuyambako ku bantu b'e Karamoja. Tunagamba nti katulinde gavumenti ebeeko n'ekyenaakola weeneezuukukira abantu bangi bajja kubanga bafudde. So ffe tusimbudde era tukubira omulanga bannayuganda mwenna abali eyo twetabe mu nsonga eno. Munnaye tuli ku lwaffe twerwaneko ffe nga ffe. Nga sinayita Oweekitiibwa President tulina District Youth Chairperson of ABIM, and of course there's a chair there, but I'll ask him to say something very briefly since they are the ones really on ground, they are facing this situation and what's going on with the people there. Very briefly, and then our chair will also say something very briefly in Nakaramajong, and then our president will address us and flag it off. Yes, Ian. Thank you very much, Comrade Joel. My name is Ian Ernest, the district youth chairperson for ABIM district, as well as NUP coordinator for Karamoja sub-region. Comrades, today, it is always very sad that when I come to a platform like this, I come to speak about the sad things of Karamoja. For months now, under the pretense of insecurity, the government has failed to respond to the issue of food insecurity in Karamoja. Our people are dying, our people are suffering. The media is only reporting about 68, but thousands of people have died. You've heard reports that half a million people in Karamoja are starving. That is the reality on ground. What is on the media is very small. That is why we are not even excited when the government says they are processing money to come and buy food for Karamoja. Because what are they going to serve? They are going to serve 2 cups of beans and 1 kilogram of posho. And that is what they are going to say that they have supported Karamoja with relief. And that is what the people are not excited about. So when you see National Unity Platform coming like this, it's because they have always been at the heart of helping people. And you are going to see them running off to Karamoja now to begin distributing because we have taken the lead. And I must thank the leadership of NUP for always taking center stage in every matter that affects Karamoja. When it was insecurity, we were there and you saw them running. Now that we have come with the program of helping the Karamojongs, we request every Ugandan, wherever you are, to help Karamoja. Karamoja is on its own, like Comrade Joel has said. Don't think that these people do not know what is happening in Karamoja. Some of these things might be done deliberately because Karamoja is rich in terms of minerals, but why are our people suffering? Why is it that it was insecurity that affected us greatly? Now it is food insecurity. Why all these questions are not answered? As Karamoja, we have completely lost trust in this government. Is it because there was overwhelming support for NUP in Karamoja? That's why they are doing this? We are only asking ourselves all these questions, but we do not know where the answers are coming from.
But as NUP, we have taken the lead and we are saying, let us help the people of Karamoja. All Ugandans from wherever you are, you have always shown that you stand with NUP and you stand with all members that support NUP and all Ugandans. Kindly support our move. We are in this together. We are your brothers from Karamoja. Kindly lend a hand. We are going to make a flyer move around. Kindly support us. We are your people. We are Twebere Remu. This is the time for us to stand together like never before. Save the millions of children who are no longer going to school because they cannot eat anything. Save the elders that are starving in their houses without anyone reporting. And to the media, kindly highlight enough of this that is happening. There is only a pinch that you guys are bringing out. I know the regime is trying to do this so that to hide what is happening in Karamoja, but they cannot hide it anymore. The more they hide, people are carrying out parties, but we are suffering in Karamoja. So we know we are on our own. As the National Unity Platform, I want to thank Mr. President and the leadership of NUP for showing this spirit and standing in solidarity with Karamoja. The people of Karamoja, if they hear this news, they will celebrate because they have always known NUP as a party at the heart of leadership. Thank you. Thank you. Let me request. Kanyarta angirorwa achia Simon Peter. Atalgarta pukan ngina nup. Ngina kere abu kera ngakiyo. Koide angatu akare mojong. Apone kya kya remut. Tamara pukan anup. Toy unarba wa kipedori. Abugira pukan anup. Kera ako digoro. Eke na kedwa ngakiria kaya maret. Na ngamilin yang atomon. Eludi akora kina kemujinaga toma ngidi studio ngare. Napak kako tido kedi no ya munarte akorno wi ara klipa ni anga tu ngakar mo jonga dadang ato kenyu tu mane ana puga nangna ke NRM atapal gide ayot atapal ga darit NRM ani arai e chamite NRM mamunya roni ikotere ngakero anu mi ko no ngato mi anugo na pana be puni akira ngato mi ndo tare de ngitungwa to di de ngitungwa nyamite akoro e to kete ngitungwa e to kete ngidwe e to kete ngabero to kete ngaduko ai cho yer tangar mo jong Nyo ara ko danare mapukando nyingaragen de kiatunga. Nyo are rengetunga angina kolongit ka angina kware. Alakar no we. Atalakar na bo apukana nup no we kan ke ka polo dadang. Alaka klipa ni ka ko padadang. Ato yutung tunga kar mojong. Ani ara area muntong ngichan. Angolo karu goro ding tunga kar mojong akoro. Engara ke ding tunga kar mojong ikotere. Topolo ni akop ngina kar mojong ikotere ba de ding tunga paka benya ma kina kedara kar mojong topolo. Paka wori woni kar mojong. Nyopa kya rangwan toil nyopa kya nyina rangwan alakar no way. So he for painting the right picture of what's happening in Karamoja, Alakaranoi. Now, ladies and gentlemen, this is something that we should not just be talking about so much. This is not what we wished for, to be sending, petty help to Karamoja. There should be a policy for this. We have a Ministry of Disaster Preparedness. But as you know, all ministries, all institutions in this country are only serving to preserve the presidency of General Museveni and not serve Ugandans. The people of Karamoja have suffered from government attacks to rapes, to burnt houses, to killings, and now they're dying of hunger. It should be a shame to Uganda to see that our brothers and sisters in Karamoja are dying of hunger, while at the same time the regime is throwing parties for a spoiled son on taxpayers' money. When the regime is spending a lot of money bribing people for political support, it should be a shame. However, we can go on and on and on about that. But as we speak, as we politic, our people are dying in Karamoja. That's why, as the National Unity Platform, we are just doing this as a gesture. One, to express solidarity practically with our brothers and sisters in Karamoja, but also to encourage all of you fellow Ugandans and friends of Uganda, wherever you are, to do what you can, because we don't expect any relief from this Museveni government. Please, whoever you are, wherever you are, whatever you can do for the people of Karamoja, do it to save our brothers and sisters. It should be disturbing us. We shouldn't be finding sleep to see that our brothers and sisters are dying not of disease but of hunger. To Museveni's government, we know that you don't care at all for the people of Karamoja. We are sending this food to Karamoja. Please
don't waylay this truck and block it from reaching the people of Karamoja. It has been your way of operating. We know that even before this truck reaches Karamoja, it might be blocked from reaching the people of Karamoja. This they did before when the Honorable Francis Zake sent food for his people in Mitiana who were dying of hunger during COVID. He was beaten and the food was blocked from reaching the people. We hope it's not going to be the same way. You know, please challenge us. Challenge us by taking food to Karamoja. Challenge us by doing what you are supposed to do as a government that imposed itself on the people of Karamoja and by extension the people of Uganda. To the people of Karamoja, hang in there. We are with you. We know that even bringing relief to you is going to be a challenge. We'll try as much as possible to do whatever we can to see that we extend relief to you, and we encourage the media. My comrade has already said it, I'll just reassert his words, that the media, please, the best you can do is to shine a light on the plight of the people of Karamoja. Report everything that is happening in Karamoja, not selectively. That way you'll be playing your role in helping the people of Karamoja. Fellow Ugandans, all of us, we are our brothers' keeper, our brothers and sisters' keepers, and this is a time when we must put that in practice and not in words. So those few words I want to Luganda. Bwetubanga tulina gavumenti ng'ekolera abantu, tulina ministry ey'ebigwa bitalaze, era ministry yandibadde essaawa zino ng'eri mukola mulimu gwayo okutaasa obulamu bw'abantu abali mu kufa e Karamoja. Abantu b'e Karamoja battibwa nga battibwa amagye ga gavumenti, abakyala bakwatibwa, ennyumba zaabwe zayokebwa, naye kati saa zino bali mu kufa nga tebafa bulwadde wabula nga bafa njala. Ekyennaku nti gavumenti erina ssente z'omusolo, bali mu kukola birthday party za mutabani waabwe, bali mu kuyonoona musimbi mu billions nga bagulirira abannabyabufuzi basobole okudda ku ludda lwabwe. Naye ng'ekyo kigenda mu maaso, ekitundu ekya Karamoja gye basinze okunyagulula ebyobugagga eby'omu ttaka, ate abantu baayo bali mu kufa. So kino tukikoze nga kabonero akalaga nti tuyimiridde wamu ne baganda baffe ne bannyinaffe ab'e Karamoja, era nga twagala kisikirize n'abo abalala bannayuganda bannaffe yonna gye muli, oba muli mu ggwanga oba bweru wa ggwanga, okola kye musobola okutaasa abaganda baffe. Abantu bikumi na bikumi be bali mu kufa, ate batutegeezeza nti abantu kitundu kya kakadde be bali mu buzibu obw'enjala eyagwa e Karamoja. So kino tukikoze okulaga omwoyo gw'Obasseruganda nabo n'okubasaba nammwe abasobola okubako kye mukola mukikole. Abasobola okukikola nga muyitamu ffe musobola otutuukira wano ku kitebe kyaffe ekya NUP, naye n'abo abasobola okwetuukirayo mwetuukireyo. Kino si kyaffe ffeka wabula kya bannayuganda bonna. Ntuusa n'okusaba kwange eri abo abakwata mmundu, eri abo abakolera Museveni. Tubasoomozeza ne tusindika obuyambi e Karamoja. Tusaba muleme kuteega mmotoka eno mu kkubo kugiremesa kutuuka Karamoja. Wabula ate mutuchallenginge, kuba mumina ssente z'omusolo, mutuchallenginge, mutulage nti kino kye tukoze kitono mumuwa abakaramoja bonna bonna emmere, kubanga musobola okukikola. Muswaleeko bannange. Museveni swalako, ne babbi bano nabo baswaliko. Abantu b'e Karamoja bafune emmere. Eri bannamawulire tusaba mulabise byonna bigenda maaso e Karamoja. Temulagaako katono, wabula mulage embeera y'e Karamoja nga bweri, kubanga okugonjola ensonga, okugonjola obuzibu bwonna bwonna abantu balina kusooka kulaba extent y'obuzibu. So mulage byonna byonna biri mugenda maaso e Karamoja, y'engeri gyo tujja okutaasa abantu baffe. So those few words, allow me, ladies and gentlemen, on behalf of the National Unity Platform, to flag off this food. Let me be here and hand it to you. Okay. And the Karamoja team, we stand with the people of Karamoja. People power, Our power. our power. People power. Thank you, Mr. President.
ebe akatokidi kode katokidi dadang yang arake tentu akar mojong ela la kange tunga ngulu no wei etwa kita ngina kolonge ala kara kale ama jabba wana adeni kumenya ubangu wa izo kumenya manene jao ekinsinga okutya era nagambye ko abakulembeze olingaba nti eno mmere eyinza obutatuuka ne pulezidenti waffe kyogeddeko why obuswavu n'ensonyi kakati zezibata nope gabeetya embeera ekaramoja ffe nga titunatuuka bayinza n'okugiwa omumulindwa kira bayinza n'okugikwata nebagyeriira kubanga bwetutwalayo emmere bo gavumenti buli ewulira nti tefa ku bantu ng'ekibiina bebafa ku bantu naye mbabuuza gavumenti ebeera yaranabaki etasobola okuyamba abantu nga mulina ebitongole bingi ebikola okunyonyereza nga nakino ekintu mwakimanya in advance mwakimanya dda naye nimulinda abantu nebasooka kutukomoka kyamutawaana abantu nebasooka kutukomoka wabula nze ekintu waliwo ekintu kye ntandise kwekegera enjala okwagala okutta abantu bano okubamalawo bintu bingi ebirikaramoja ebitutamanyi ekisooka waliyo ababbi b'ente ekyokubiri waliyo n'okusima gold mu bitundu ebyetulina mu Uganda ebigaaga n'ekaramoja mwere kyewunyisa kuraba nga ekitundu ekisinga ebyobugagga by'omutaka ate byebafinja Uganda yewunyisa bayina ekimu kyetaagisa yes ente buli naye abajasi baffe ndowooza bakola kinene nnyo okuleeta enjala mu Karamoja bwebanga tibakigenderera kubanga duka eri mu Karamoja onali masawo meka bwebabata bwebabakuba amasasi abamu nga babateebereza buteebereza nti babbi b'ente so amasasi tigasobola kubanga gayitingana bakuba ono ate abantu ne batandika okulima kwetwagala ono spokesperson on Sergeant Step break away from Karamoja. The team come and elaborate more what is happening in Karamoja, and we are very much blessed. You can put both, or you can put both. Yeah, so what is happening in Karamoja? We are very blessed to have this gentleman with us. So your names? Yeah, all right. Yeah, I am Simon Peter Achia. Simon Peter Achia. Yes. You're most welcome on the Flash Lecture in Uganda. Thank you. Yeah, we've been here discussing about Karamoja issues, how people have been killed, women have been raped, people are dying of hunger. They just tell us, some people are dying of hunger, but we don't know what exact are they trying to tell us, what exactly that it means. So by your presentation, maybe elaborate to us what is happening in Karamoja at this particular moment. Yeah, thank you so much. Thank you so much. As I am Simon Peter Achia from Karamoja, the sub-regional coordinator for Karamoja. The sub-coordinator? Sub-regional coordinator. Sub-regional coordinator. For Karamoja. Okay. I am very, very privileged to echo out the information in our region. Yes. I am a Kejong, really Kejong by tribe, Karamojong, really Karamojong. The original one? Original. Yes. Yes. What does this one mean? Because people they think it's a design. Yeah, this one, of course, yes. It's a design. It's a design. When you are grown up with Karachoners like Orients, they put on this ones like for decoration, of course. Yeah. Okay. Yeah. Mm. You're very right, yes. Karamoja
has only suffered for more than 30 years. Even before you were born? Even before I was born, Karamoja was still having the same problem. But the government has handled Karamoja as one of the region which is not even in Uganda. But in actual senses, when it reaches time for elections, you find vehicles are flooding, soldiers are being offloaded to Karamoja just to guard the elections. But in actual senses, when for this time, when people are now dying of hunger, the government pays us the death fee completely. It cannot even back us, they cannot even help us. Take for example, like now there is the major problem affecting Karamoja. There are two problems affecting. There is hunger and there is insecurity. Hunger in Karamoja, it is really alarming. It is completely finishing people. Most especially children of 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, even older persons like elderly one, and but those people also are being tortured, and also pregnant women, and also lactating mothers. People are nowhere to get food. For example, you know, in our regions, we only have one season, and that season, once the rain is not there, we have nowhere to get food. Really? But yes, we have been crying to the government. Always every year and again, but the government will pay us a day. But even the operation that is going on by the UPDF has caused a lot of... Yes, I'm coming to that. Like for example now, once because we have been here putting this information out, and it is the government now getting interest of coming out to help us, but people started dying of hunger in March. We have been raising these informations, but completely this is June. They are now starting like saying we are going to give people food, but in actual sense, even that food is going. We are going to get that food in December. It is not of reason. Yes. If they say bring food tomorrow. If they say they are going to bring food tomorrow, it is not. They are not going to bring food. That food will take long to reach Karamoja. Now, how many people will what? How many people will remain? People are starving. A lot would have died. In Karamoja, even to get a meal a day, it is a challenge. Like, you know, in Karamoja, those days we have people from our places have a meal a day. Only in the evening. You eat in the evening, you wait for the next one. The next evening. The next evening you eat. We don't have this frequent food that you're eating. You eat break, you eat lunch, you eat supper. It's not there. Once you have something that you have eaten in the evening, that one is enough. That one can push you to what? To the next evening. That is what's happening in the region. Yes, this is the fact. This is the fact. Because I'm a Cambodian myself, I have grown up from our families where I was also in the situations. Because I know there are nowhere to get food. The little that we get, like the little that when the father gets and the mother gets, he keeps until evening so that it can help us sit together and we share. That's what? That's food. Yes. Now, you come again insecurity. Insecurity has brought again more harms to Karamoja. More and more. How much as we had harm. Insecurity has brought total harm to the region. It has, because the soldiers like the son, the president's son, this one is Mosi, Enyo Mosi, tweeted on saying that hell is coming to Karamoja. In actual sense, yes, hell came. They met it and that was They met it. That's why. I read that tweet. Yeah, from him. Hell really came to Karamoja because the soldiers were being flooded to the region. They started killing these innocent warriors. Once they get you, like maybe having a gun, they smash you off. If they come and they raid you, like for them they get operations. When they take you to the barrack, to some extent, your probability of you coming back, unless you have luck, that's why you can come back. So we can pose a question to this government. How many Cambodians do you want to die first and then you come? Yeah, You tell us, how many do you want to die first? Yes, and now, then you come? what we have thought, like for us the educated one, maybe we have thought that this government is interested in Karamoja, in one particular what? In one particular region. Only one particular reason, that is none other than minerals. Because Karamoja is one of the richest what? Minerals. Let me say, we have more than 51 minerals what? Minerals in our region.
But we have come to our notice that this government maybe want hunger to wipe us out, then they come and take what? Our mineral what? So that they can benefit. That's what I've seen in this current government. Because it is how can you allow your citizens, first of all, to die of hunger when your son is playing parties everywhere and again taking wasting what? It's money. Instead of taking that money to help what? The community, first of all, to help those people who are suffering from what? From the villages, from the rural villages in our region. For example, let me say again, if the media was exposing these things, like if the media houses were in Karamoja region, people would really understand the situations, but you know the media was fearing to our regions. That is what is hiding this information. We have been hiding this information for a long time, but we have felt with us how long shall we keep this secret than exposing what? Them. Because once we keep them the secret, it means we are almost what? We shall almost get finished what? Of hunger, of insecurity. Take for example, consider district like there's a land which the government has taken. More than something like 51 hectares of land have been bought that land, that is for soldiers, for what, and they were giving people money from the Centenary Bank. I saw it myself, they were giving people money, that sub-county was in Acapulco. They were the largest village in East Africa. So as we wind up, yes, I think we will be very happy to see that NUP as a party has responded fast in giving food. Can you imagine? Yes, for me, as an individual, as the regional coordinator for Karamoja, I thank so much the National Unity Platform for always being the lead in ever crisis that we face. This is not the first time. Even in security, the National Unity Platform has to what? To be the first. Then the rest followed. Still, even in the food, like to help the vulnerable people, even lead has taken what? NUP has taken the lead. And that's how much as food is little, but it is good to show what you have than keeping quiet. Absolutely. Yes. So that is Simon Peter Achia. Simon Peter Achia. You know, by God's grace, he will be updating us. Maybe we can even decide to make you our correspondent from that region. When things are taking place, you can just we tap you. Then now, you can what do you RDC? What do you this? What are they doing? Okay, what are they doing? Let me respond that for my brothers and sisters now for Karamoja, the Karamoja question to be understood very well by the government. Opposition should be there. From all the 9 districts, if we get one opposition leader, like a area member of parliament, who is coming leader from one district, the question will be understood. The reason being is all these 9 districts have what? An RM ticket. Do you think they can help? Like they can raise a question to the president and say we need this guy? No, they can't. Yes, that's right. Even if they say this number is there, the minister. She's there as the minister, but they still have money. She's just enjoying life in Kampala. But not knowing that she's the minister for Karamoja, she's not even knowing what's going on. That she knows the problem. That she knows that problem. Okay, now Simon Peter, as we're winding up on your side, just in 1 minute, say something in the Karamoja. Yeah, thank you very much. And you tell them they keep watching Flashlight because you're validating them. Correct. Lakar no way, kanyar dana chia. Atau mi kajene tu no ilo jalan kutido. Aku bukan yang NUP. Kira aku dikubur. Apa ni itu haki kira akarat. Kau ingin mesejo, camara tayo naru kipe dorete. Apa tu pedo dikira angarakin. Kaya nak kira. Kamu jangan ada uci. Aja jatuh mari nyikirian ni. Batirian bicara lu dia meniti. Ini nyukuan kalah, kode nyukuan kama mkoa kimoja. Ala kana way adin mungkin yang Karamoja wala teman. Atala kada bukan na NUP no way araku paka nambawan akira na ngo kocan. Kalau pina ko kotra nakro anggur-guru jo ngare mi dia bukan NUP kira ki dia pina mo
Doto to bagi dulu na panda mpote na moji awon Karamoja alemwa bukana no pak moji na milioni ya matongo kaena kene ngotongo muwe nguri mundo cha tareke ya moto kenya moni doji na nyimbo ana kala la kwa iko na kama munga moji ngitunga Karamoja arai neke ayo kota magina tata mari pa kawori ugaita oni pa kawori ugaita oni wacha peli mulio na bukana peke gini apa kena tamari nyo no waya bukan kita harus teriawa. Araba wana tuwa Uganda me. So abaturiza bafe ababarwa frashlet Uganda mwe mude omu bakoordinators bafe abaze okogera ku Karamoja abaze no kusakira abantu ba. Neche tuyimuza bayimu peace nabo mu Karamoja national RDC diso I don't know simani miso what piso bakora muri wachi bagara abantu basoke bagwebo muriyoke muri etobu yambi tumanyi basibo olw'obulungi bw'eggwanga tugenda kukomona olunaku olwaleero ne tujatandikira twebazizanyi si tukyabakunga weba kan emmere ebyokusonda byonna emmere musajjata ku kitebe ono emmere ejja kutuukawo tugisindikira abantu b'e Karamoja nga pulezidenti bweyogedde mu programu eri gye muwulidde. So tubagaza okubeera obulungi mubeere bulungi